එන හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ දීඝනිකායේ කියමින් හිටියේ. එතකොට ඒකේ අපි කියුවා ධම්මානුපස්සනාවේ බොජ්ජංග පබ්බේ කියන කොටස. ඒ බොජ්ජංග පබ්බේ එක එක බොජ්ජංග ඇති වෙන්න අවශ්‍ය වෙන කරුණු තමයි අපි කියවෙ හිටියේ. We didn't do economy. No, we didn't do equanimity bojjhanga. Even samadhi bojjhanga. Tervan Saranay everybody. So we have been, this long time project has been reading through the Dīghanika Sutta. So now we are reading and delving through Maha satipatthana Sutta, the great establishments of mindfulness. And within the four foundations of mindfulness, we have reached the fourth one, the Dhammanupassana, and within that, the section on the enlightenment factor, Bojjhangas. So we were finishing the sixth Bojjhanga, that is the sixth factor of Samadhi, translated usually as concentration, and so that's where we are at. At last, we discussing Samadhi Sambojjhanga. එතකොට සමාධි සම්බොජ්ජංගය ගැන අපි කතා කරනකොට කතා කළා මේ සිත හැකිලිච්ච වෙලාවට මොන මොන බොජ්ජංගද වඩන්න ඕන, සිත උද්දච්ච වුණා මොන මොන බොජ්ජංගද වඩන්න ඕන කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සිත හැකුළුණු වගේ වෙලාවල් වලදී වීරිය, පීති, ධම්මවිචය ඔය සම්බොජ්ජංග වඩන්න ඕන. හිත උද්දච්ච වෙලා තියෙන වෙලාවට සමාධි, උපේක්ඛා, පස්සද්ධි අන්න බොජ්ජංග තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට කරන එක තමයි මේ ඒ විදිහට කරන්න දන්න එක තමයි එතන තියෙන මේ මොකක්ද ඒකට වචනයක් කියලා. එතන පාලියෙන් කියලා තියෙනවා සමේ චිත්තස්ස පග්ගන්න අනතාති ආදී වශයෙන් පග්ගන්හන නිග්ගන්හන කියලා දෙකක් තියෙනවා. අන්නේ දෙක තමයි ඒ අදාළ මානසිකත්වයේ තේරුම් අරගෙන ඒක වෙනස් කරන්න තියෙනවා. So each of the bojjhangas has the because of the bojjhanga have the pattern, knowing the bojjhanga, knowing the arising of the unarising bojjhanga, and knowing the completion or perfection of the bojjhanga. So within the arising of the enlightenment factor, all of them have this list of qualities that help that. So within this we discussed there is this purification of this cleanliness and harmonizing or equalizing the spiritual faculties, skill in the taking of the object. And then there are the occasions where the mind needs to be treated. So sometimes it needs to be incited, sometimes needs to be restrained, sometimes gladdened, and sometimes there is this like regarding. So we have done it up to the gladdening of the mind. So for the time where the mind is kind of lazy, you need to develop enlightenment factors of investigation of dhammas or phenomena, energy, and piti, that is the strong joy. And when the mind is kind of too excited, it's the factors of tranquility, passaddhi, concentration, samadhi, and equanimity, upekkha, that need to be specially developed. So then we had this is about the gladdening. එතකොට දැන් ඔය කාරණා තමයි මේ තියෙන්නේ. තව අරකින් වීරිය උපදව ගන්න ඕනි නම් සිත උනන්දු කරව ගන්න. අර අෂ්ට සංවේග වස්තු ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ජාති ජරා ව්‍යාධි තුති අපායාති තප්පට්ටක වත්ත දුක්ඛං වේදානිය ආහාර ගාවෙට්ටි දුක්ඛං සංවේග වත්තු නිමානිය අට ඒවයි ඊපස්සේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ තුනුරුවන්ගේ ගුණ
අන්‍යව සිහි කරනකොට සිත උනන්දු වෙනවා. So the gladdening is actually very not that for me satisfactory translation. It means also like energizing, and so he gives synonym for that is enlivening the mind. So where you kind of become dull and bored or dissatisfied with the practice, and the thing for that is contemplating the 8 causes for samvega, the sense of urgency or this spiritual, being moved by the spiritual, something spiritual, and combined with contemplating all the qualities of the Buddha, Dhamma and Sangha. So these 2 things together kind of enliven the mind, energize it. එතකොට මේ හැම බොජ්ජංගයක්ම සම්පූර්ණ වෙන්නේ අරිහත් මාර්ගයෙන් තමයි. We didn't read this last bit about that. So for people that are not completely familiar with the causes for urgency are birth, decay or aging, disease, death, the suffering of the lower realms, and the samsaric round of suffering in the past, and the suffering rooted past and future kind of connection, and the suffering rooted in the search for nutriment in the present are the 8 causes. ඊට පස්සේ අර අනිත් බොජ්ජංගවල වගේම තමයි මේ අර ආශ්‍රය නොකළ යුතු අය තේරුම් අරන් ඊළඟ ආශ්‍රයෙන් බලකින්න ඕන. ආශ්‍රය කළ යුතු තේරුම් අය තේරුම් අරන් ආශ්‍රය කරන්න ඕන. සිත මේ සමාධි සම්බොජ්ජංගයේ පැත්තට නැමිලා ඒ අනුව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම වඩියාම එහෙම කළාම අරිහත්වයෙන් තමයි හැබැයි සම්පූර්ණ වෙන්නේ බොජ්ජංග. So then the last factor in the three by is kind of, so the mind that is lazy to do something, you need to put this energy, peak and so on. If the mind is too excited, you need to calm it down with the concentration, so on. Passaddhi, tranquility, concentration, so on. And when you kind of have lost the kind of momentum, that's the 8 causes for the urgency and the 3 qualities, the Buddha, Dhamma and Sangha. But sometimes the mind is okay. So the last thing that is helpful for samadhi is when the mind is balanced and okay, you don't need to do anything, just stay with the mind that is okay. So then, as with the previous bojjhangas, there is this kind of keeping away from the people that are kind of restless and associating with concentrated people and inclining the mind towards the development of the enlightenment factor. And the last part is that the perfection or completion of the enlightenment factor comes with the arahat attainment. දැන් මේ විනීතාන්ද්‍ර කිව්වේ එකේ වැදගත් දෙයක් තිබුණා. සමේ අජ්ජුපෙක්කති කියලා. ඒ කියන්නේ සිත හොඳින් වැඩෙන වෙලාවට බොජ්ජංගය හොඳින් වැඩෙන වෙලාවට මොකුත් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. උනන්දු කරවන්නවත් පසුබස්සන්නවත් ඒවා මොකුත් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වැඩෙන හිතට එහෙමම යන්න ඉඩ දෙන්න. මැදිහත් වෙන්න යන්න නැතුව. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය ගැන කතා කරන්න. උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය පිළිබඳවත් අර කියාපු ටික එහෙමම තමයි. උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය තමා තුළ තියෙනකොට තමා තුළ ඒක තියෙනවා කියලා දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් නැහැ කියලා දැනගන්න ඕනේ. උපදිනකොට උපදිනවා කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒක භාවනාවෙන් වැඩෙනකොට වැඩුණා කියලා දැනගන්න ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිපුන්නාම ඒ බවත් දැනගන්න. So with the last enlightenment factor of upekha, or is usually translated as equanimity, again it is knowing when the enlightenment factor is within oneself or when it is not within oneself, or the arising of the enlightenment factor and how it's being like perfected by the development, and when it's being completely perfected or fulfilled, that needs to be clearly known. ඊට පස්සේ අටුවා කියනවා
උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංග සත්‍ති බික්කේ උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගට්ඨානීය ධම්මා තත්ත යෝනිසෝ මනසිකාර බහුලෝ අයමාහාරෝ අනුප්පන්නස්වා උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගස උපාදාය උප්පන්නස්වා උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගස බීයෝ භාව වේපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූර්ය සංවත්තන්ති इति බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මහණෙනි නූපන් උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගේ ඉපදීමට සහ උපන් උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගේ වැඩිවීමට හේතු වෙන ආහාර වෙන කාරණා තමයි තත්ත යෝනිසෝ මනසිකාර බව. ඒ කරුණෙහිලා මේ යෝනිසෝ මනසිකාර වත් බව. So like with the previous enlightenment factors, the beginning of the commentary explains about this fact. So there are some factors or states that nurture the enlightenment factor of upekha. So giving them a lot of wise attention or the deep attention towards the things that nurture the equanimity factor, that is what leads to the arising of the anarism, enlightenment factor, and development and strengthening of the factor when it's there, and also to the completion of it. No. මෙතන තියෙන පදයක් උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගට්ඨානීය ධම්මාය. උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගයට හිතකර ධර්ම තියෙනවා. ඒවා පිළිබඳව යෝනිසෝ මනසිකාර කරනවා නම් ඔන්න උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිච පංච ධම්මා උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගස උපාදාය සංවත්තන්ති. කරුණු පහක් උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගයේ පිනිස හේතු වෙනවා. වැඩෙන්නේ ඇති වෙන්නේ. සත්ත මජ්ජත්තත. සත්‍යයන් කෙරෙහි මධ්‍යස්ත බව. සංඛාර මජ්ජත්තත. සංස්කාර පිළිබඳ මධ්‍යස්ත බව. සත්ත්‍ය සංඛාර කේලායන පුද්ගල පරිවර්ජනත. සත්වයෝ සහ සංස්කාරات එක්ක සෙල්ලම් කරන පුද්ගලයන්ව බලයෙන් අයින් වෙන බව. සත්ත්‍ය සංඛාර මජ්ජත් පුද්ගල සේවනත. සත්වයන් සහ සංස්කාර සමග මධ්‍යස්තව ගනුදෙනු කරන අයව ආශ්‍රය කරනවා. තදදි මුත්තත. එයට නැමුණු සිත් ඇති බව. So like before, there are 5 qualities that help the development of the enlightenment factor of equanimity are listed. So there is this, in this translation he calls it detached attitude towards being and detached attitude towards things. The Majjatatta means kind of middle or balanced attitude. So it will be probably explained a bit later on. Then once again avoiding people that don't have this quality and associating people that have this quality. And once again, the inclination of the mind towards the development of this enlightenment factor of equanimity. ඊට පස්සේ තත්ත්ව දීහාකාරෙහි සත්ත්ව මජ්ජත්තං සමුත්ථාපේති. ආකාර දෙකකින් සත්වයන් කෙරෙහි මධ්‍යස්ත බව පීඨා හිටිනවා. ත්වං අත්තනෝ කම්මේන ආගන්තෝ අත්තනෝ කම්මේන ගමිස්සසි. ඒසෝපි අත්තනෝ කම්මේන ආගන්තෝ අත්තනෝ කම්මේන ගමිස්සසි. ත්වං කං කේලාය සීති එවං කම්මස්සකතා පච්චවික්කනේනේව පරමත්තතෝ සත්තේ යේව නත්ති සෝ ත්වං කේලාය සීති එවං නිස්සත්තතා පච්චවික්කනේන චාති. ඒ කියන්නේ සත්වයන් පිළිබඳ මධ්‍යස්ථ බව ඇති කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද? ඔබ සත්වය ගැන හිතන්න ඕන. තමා ගැන උනත් තමන් එහෙම නැත්නම් ඔබේ කර්මානුරූපවයි ආවේ. ඔබේ කර්මානුරූපව ඔබ යනවා. තමන්ගේ කර්මානුරූපව ඇවිල්ලා තමන්ගේ කර්මානුරූපය යන තමන් කුමකට සෙල්ලම් කරනවද? ඒ ගැන විනෝද වෙනවද? ඒ ගැන සතුටු වෙනවද? ඒ ගැන ඇලෙනවද කියලා අන්න එහෙම කර්ම සොකතා ප්‍රත්‍යක්ෂා කරනකොට
සහ පරමාර්ථ වශයෙන් සත්වයක් කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා තේරුම් ගන්නකොට මේ අර සත්වයන් පිළිබඳ මධ්‍යස්ථ බවට එන්න පුළුවන්. So there are two ways how to that leads to this detachment towards beings, or kind of middle way of apprehending being. Actually, in Sinhala, the word is used. Madhyastha is almost like synonym for equanimity, isn't it? So it's like the Pali word is used as a synonym for the word upekha, really. So you can say like equanimous ways about beings. So there are two ways. One of them is this quite famous, this considering it is because of one's own past karma, what influences that is happening here, and what is happening here is also influenced by one's own karma, and what is going to happen even in the so-called future is going to be influenced by one's own karma. So what is there to be excited or happy or enjoying about that situation? And second thing is, in the ultimate sense, there are actually no beings really. So considering those two things, that's how one develops this equanimity towards beings. Ultimate sense, they're not actually being. Yes. Does it say in the scripture this is your? Yes. Now here you can find Pali explanation. Paramattato satto eva natti. So yes, this is the word. If words. I paraphrase it, what one would call a being, there is, in ultimate sense, there is not anything really called a being. Not just called, but that's a view. Is it really there, or is it No, not? because like 5 aggregates is just combination of 5 aggregates. There is no like beingness in the 5 aggregates. Being or a soul or individual, these Self. things are conventions, not absolute. Absolute sense, in absolute sense, reality, we are not existing. in absolute sense, really exists is form, feeling, perception, mental formation, and aggregates, and the consciousness. These are the real absolute sense. After 15 years of being a monk, looks like he hears it the first time. First time. I have heard thousands times, but I want to provoke him to do something. Good. Then Right, good. and also to the others. Do such kind of provocations. Okay. Anyway, this Pali is good to remember. Paramattato satto eva natti. It was Mahamadu says the Paramatta is there to be, that is the Pachatta Vedita mostly. It's good to have information, but ultimately you have to get the experience. actually to understand convention as convention also you have to have wisdom. And Paramatta, ultimate as ultimate, also you need wisdom. For both things you need wisdom. Now in Anguttara commentary it is said Dve Satchani Akkasi Sambuddho Vadatangvaro Sammutin Paramattancha Tatiyan Nupalabbati. ඒක කිව්වේ අංගුත්තර අට කතා අනවරත පූර්ණී කියනවා ද්වේ සත්‍යානි අක්කාසි සම්බුද්ධෝ අදතංවරෝ කතා කරන්න උන් අතරින් අග්‍රව බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍ය ආකාර දෙකකින් ප්‍රකාශ කළ දෙයක්. So the one that is the highest in explaining things, meaning the Buddha, has spoken in or about two truths. That is the conventional and the ultimate truth. But there is no third kind of truth outside of these two. Yes, Tatiyan Nupalabbati. No third truth. Sanketa Vachanan Satchang Loka Sammuti Karana. Paramatta Vachanan Satchang Dhammanam Bhuta Lakkana. Oh, this is a bit difficult. So it's like Sanketa Vachana. so it's just like
conventional usage of words, I don't know how to yes, put it yes, nicely. conventional That way. is the conventional truth. And about elements, nature and characteristics, that is the ultimate level. Ultimate words. You have to use kind of ultimate words to explain ultimate things. Conventional words to explain They are conventional not things. ultimate function, not ultimate good ultimate word. Now it is like this. So what Now he we can means- say, What do you mean? If the Buddha talks about these things, by that you can recognize now he is talking at the ultimate level, not about the convention. now it is like this. Now I can say Nanda Deva Handru is listening to my Dhamma talk. It is conventional truth. But ultimate truth, there is a earth, water, fire, air, consciousness elements are there. And sounds and ears are there. Ear consciousness is there functioning. That is the ultimate sense of words. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ තියෙනවා දීහාකාරේ සංකාර මජ්ජත්තං සමුක්තාපේති. ඒ විදිහටම ආකාර දෙකකින් සංස්කාර පිළිබඳවත් මධ්‍යස්ථ බව පිහිටා හිටිනවා. කොහොමද? ඉදං චීවරං අනුපුබ්බේන වන්න විකාරතං චේව ජින්න භාවංච උපගන්त्वा පාද පුංජන චෝලකං හුත්වා සට්ටි කෝටියා චඩ්ඩනීයම් භවිස්සති. දැන් මේ සංඛාර කියලා මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ පාවිච්චි කරන බඩු භාණ්ඩ ආදිය. ආන්නේව ගැනත් මධ්‍යස්ථ වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි සමහරට මේක මගේ හොඳම සිවුර, මේ වටින කාර් එක, මේ මගේ හොඳම මාලේ කියලා බොහෝම ඒවා ගැන මේ එලීමෙන් කටයුතු කරනවානේ. ආන්නේ ගතිය අර මධ්‍යස්ථ බවට ගැලපෙන්නේ නැහැ. සංඛාර මධ්‍යස්ථ බවට. ඒ පිළිබඳව මධ්‍යස්ථ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉදං චීවරං අනුකුබ්බේන වන්න විකාරතං චේව ජින්න භාවංච උපගන්त्वा. මේ සිවුර ක්‍රමානුකූලව වර්ණය නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම ජීර්ණ භාව දිරා යනවා. පාද පුංජන චෝලකං හුත්වා. මේ පාපිය දාන එකක් බවට පත් වෙලා යට්ටි කෝටියා චඩ්ඩනීයම් භවිස්සති. කෝටු කෑල්ලකින් අරගෙන විසි කරන්න සුදුසු තත්ත්වයට පත් වෙනවා. So this second one is the equanimity about things. So that is brought by reflection on the ownerlessness and temporariness. So like very often some people are happy about their own clothes. Oh, I have this very nice like blouse and I don't know. So but correct reflection this way is now if we take the monk's robes. So it has color that starts fading and the threads themselves start deteriorating and breaking, so it will start tearing and being threadbare. So in the end it will be used as a kind of, in those days they used to recycle things, so they used the ropes, they tear them into like and wave them and use them as doormats or like pieces of cloth to clean your feet when you wash your feet, and eventually when they are really tattered completely, then you just throw them away. So is it correct to consider something like that as something that you want to own? දැන් මේ මෙතන මේ වෙන සූත්‍රයක් මට මතක් වෙනවා. දැන් ඊටාම අලුත් වටින සිවුරක් වුණත් ක්‍රමානුකූලව ඒ කාලේ හිටිය හාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරපු විදි තියෙනවා. දැන් මේ පාද පුංජන චෝලකම් කියලා කියනවානේ. ඒ අන්තිම අවස්ථාව. දැන් හොඳ අලුත්ම සිවුරක් හම්බුනාට පස්සේ පරණ සිවුරු බෙඩ් ෂීට් වගේ ඒවට නෑ, පරණ සිවුරු වෙන දිරච්ච සිවුරු තියෙන හාමුදුරුවන්ට දෙනවා. ඒ හාමුදුරුවෝ දැනට පාවිච්චි කරන දිරච්ච සිවුරු බෙඩ් ෂීට් වගේ ඒවට පාවිච්චි කරනවා. දැනට තියෙන බෙඩ් ෂීට් වගේ ඒවා බුමුතුරුණු වගේ ඒවට පාවිච්චි කරනවා. දැනට තියෙන බුමුතුරුණු පාද පිහදානයට පාවිච්චි කරනවා. දැනට තියෙන පාද පිහදාන ඒවා මැටිත් එක්ක එකට මිශ්‍ර කරලා කොටලා බිත්තිවල ගන්නවා කියලා ඔහම ආනන්ද හාමුදුරන්ට සිවුරු පූජා කරපු අවස්ථාවක ආනන්ද හාමුදුරු විස්තර කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන no, this is Anand. He got 1,000 robes at that occasion. First 500 and next time I king gave remember, another but I thought 500. it was whenever
Sariputta was explaining. No, this is Venerable Ananda Okay. for Uday, King Udena. No, I know the occasion, but I got mixed up the ඒකයි මෙතන තියෙන්නේ පාද පුංජන චෝලකං හුත්වා යට්ටි කෝටියා චඩ්ඩනියම් භවිසති. පාපිස දාන එකක් බවට පත් වෙලා ඊටාම අලුත් ලස්සන සිවුරක් වුණත් අන්තිමට පාපිස දාන එකක් බවට පත් වෙලා කෝටුවකින් විසි කරන්න තත්ත්වයට වැටෙනවා. At one point, so many robes were offered, and then Venerable Ananda gave explanation what was happening. So, if somebody offers a completely new robe and you have still kind of good but older robe, you offer that older robe to a monk that is much worse kind of robe, like in a much worse shape. So then, if the rope is not usable anymore as a rope, you use it as a bedsheet or things like that. So if it's the bedsheet also starts falling apart, then you use it as a cleaning cloth. Then the cleaning cloth you can still make into a rag, like by tearing it into pieces and weaving it. But that one starts falling apart. So then they used to thresh it into like just threads and use them for plastering, or they were making this mats like. They mix with clay. Kosiam, but another one is kosiam, is Mhm. this kind of like a mat. Mm, Anyway, I so they use even the just threads they use for repairing walls and things like that. So, and the things that cannot be used because they are just then they only that is ඊගාට කියන සචේ 50 සාමිකෝ භවෙය්‍ය නාසේවං නස්සිතුන් දදෙය්‍යාති එවං අස්සාමික භාව පච්චවෙක්කනේනච අනද්දනියං ඉදං తాවකාලිකන්ති එවං తాවකාලික භාව පච්චවෙක්කනේන වාති. මට ඒක හොඳටම තේරෙන්නේ. කියන්නේ අයිතිකාරයෙක් නැති දෙයක් වුණත් මේ නැති වෙලා යනවා කියලා අන්න එහෙම හිතලත් ඒ බඩු බහඬ ගැන තියෙන ආශාව අතහැර ගන්න පුළුවන්. ඒ අයිතිකාරයෙක් හිටියොත් අපි තම සිවුරක් මේ පාපිය දාන එකක් දක්වා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අයිතිකාරයෙක් නැති එකක් වුණත් කාලයක් තිබ්බොත් දිරලා විනාශ වෙනවා කොහොමද? So here they have it this way. This robe will fade, get old, become a foot clearing rag, and be after that fit only to be taken up at the end of stick and flung away. Surely should there be an owner of this, he would not let it come to ruin in this way. So I think it's like wisdom Buddha uses about the iron ear. If you are true owner, you should have control over it. So if you are a true owner, the rope should not become like that. If you are really owner of that. ඔව් ඒ සිවුර ඒකට අදාළ ධර්මතාවයෙන් යනවා. ඒක මගේ කියලා ගන්න විදිහක් නැහැ. And then to think that this rope cannot last long and that its duration is short is to reflect on the temporariness of it. These are the two reflections that are applicable in similar way to the other things. ඊට යථාච චීවරේ එවං පත්තාදී සුපි යෝජනා කාතබ්බ. සිවුරට යමක් සිද්ධ වුණාද සිවුර ගැන යම් ආකාරයකට හිතනවාද ඒ විදිහටම පාත්‍ර ආදී අනික් තමන් පාවිච්චි කරන බඩු භාණ්ඩ ගැනත් හිතන්නට ඕන. සත්ත්ව සංඛාර කේලායන පුද්ගල පරිවර්ජනතාති එත්තයෝ පුද්ගලෝ ගිහිවා අත්තනෝ පුත්ත දීතාදිකේ පබ්බජිතෝවා අත්තනෝ අන්තේවාසික සමානුපජ්ජායකාදිකේ මමායති සහත්තේ නේව තේසං කේසච්ඡේදෙන සුචිකම්ම චීවර දෝන රජන පත්තපච්චදාදීනි කරෝති මුහුත්තම්පි අපස්සන්තෝ අසුකෝ සාමනේරෝ කුහින් අසුකෝ දහරෝ කුහින්ති බන්තමි ගෝවිය ඊතෝචිතෝච ඕලෝකේති. දැන් බලන්න ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ගේ හැටි මේ අටුවාව ලියන කාලේ ආඳුරුන්ගේ ස්වභාවය. දැන් ඔය කිව්වේ බඩු භාණ්ඩ පිළිබඳ තෘෂ්ණාව ඒවා අභිනන්දනය කරන හැටි අතහැර ගන්න හැටි.
දැන් පුද්ගලයන් පිළිබඳ සත්වය නැමැති සංස්කාර පිළිබඳව මේ නිවැරදිව ගනුදෙනු කරන විදිය ගැන තව තියෙනවා. දැන් මෙතන කිව්වේ අර සත්වය සහ සංස්කාර ගැන ඇලිලා බැඳිලා ඉන්න පුද්ගලයන්ව වර්ජනය කරන්න ඕන කියලා. මොන වගේ අයද මේ සත්වය සහ පුද්ගලයෝ සත්වය ඒවා ගැන මේ සත්වය ගැන ඇලිලා බැඳිලා ඉන්නේ? මෙන්න මේ වගේ. කොහොමද? එත්තයෝ පුද්ගලෝ ගිහියෙක් හෝ වේවා අත්තනෝ පුත්ත දීතාදිකේ තමන්ගේ පුත්තු දූවරු පිළිබඳව හෝ පබ්බජිතෝව අත්තනෝ අන්තේ වාසිකේ පැවිද්දෙක් නම් තමන්ගේ අතවැසියන් තමන්ගේ ගෝලයෝ ගැනයි සමානුපජ්ජායකාදිකේ තමන්ගේ උපාධ්‍යාය හෝ උපාධ්‍යාය මට්ටමේ ඉන්න අය ගැන හෝ මම ආයති මගේ කියලා ගන්නවා. මගේ ගුරුවරයා, මගේ ගෝලයා, මගේ සහෝදරයා කියලා දැඩිව අල්ලගෙන ඉන්නවා. සහත්තේනේව තේසං කේසච්ඡේදේන තමන්ගේ අතින්ම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ හිස බාන්නේ, කෙස් කපන්නේ. තමන්ම හිස බානවා. සුචිකම්ම චීවර දෝන රජන පත්තපචනාදීනි කරන. තමන්ම මේ සිවුරු මහලා දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. සිවුරු හොදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සිවුරු පඳු ගහලා දෙනවා. පාත්‍ර පුච්චලා දෙනවා. මුහුත්තම්පි අපස්සන්තෝ අසුකෝ සාමනීරෝ කුහින් මොහතකට හරි පේන්න නැති වුණොත් එහෙම කොහෙට හරි ගියොත් අහවල් සාමනීරයා කොහෙද ගියේ? අසුකෝ දහරෝ කුහින්ති අර හාමුදුරුවෝ කොහෙ කෝ කිය බන්ත මිගෝවියෝ ඉච්ඡෝචිතෝ ඔලෝකෙදි බ්‍රාන්ත මුවෙක් වගේ එහෙ මෙහෙ බලනවා. කෝ මෙයා කොහෙද ගියේ පේන්න නැහැ. දැන් පැයකින් දැක්කේ නැහැ. මේ කොහෙද අද පේන්නේ හිටියේ නැත්නම් කෝගා හොයනවලු හැමතැනම. ඊට පස්සේ ආයෙත් කියලා. So this another thing is the association and disassociation. So he translates the word here as egoistical, but it's kind of difficult to translate. It's some mixture of cherishing, considered as your own, or having a bias towards some people. So the explanation there is about monks. So let's say you have some novices that are novices as your students or your attendants, or you have your preceptors, or you are an attendant of somebody and you consider and cherish those people as your people. So then you want to do everything for them by your own hands, or them the other way around. And those days the monks did like shaving, dyeing of the robes, patching of the robes, burning, or like managing the balls and all kind of other small handicraft things in connection with the requisites of the monks. So, but if the person that you cherish disappears even for 1 minute, then you go here and there, oh, where is novice so and so? Where is the teacher so and so? They call them, it's like, in English you say like a deer caught in the headlights. They call like the bewildered deer, but these days we call a deer caught in flashlights. This is kind of so and the last bit, if it's, I don't know if it's same in the Sinhala translation says, and sometimes you might have some external people that you cherish, but maybe the novice you don't cherish that much. So then you send the novice to do the things for the people you cherish, and the poor novice does not have time to do his or her like his things because you send him to do things for the people you cherish. මේක ගිහි අය සඳහාත් තියෙනවා. ගිහි අයත් මේ තමන්ගේ දුව, තමන්ගේ පුතා ගගා ඒගොල්ලෝ ගැනම ඇලිලා ගැලිලා ඉන්නවා. So likewise is for the, this is the monk's case. So the same situation is there also for, of course, for lay people, where it's like mother, father, children, this, all this, your employees or your seniors, or so these connections are. Because so associating with these kind of people is not good for the economy. අඤ්ඤේන කේස
කේසච්ඡදනාදි කේසච්ඡේදනාදීනං අත්තාය මුහුත්තන්තාව අසුකං වේසේතාති යාචියමානෝපි අහම්පි තේසං අත්තනෝ කම්මන කාරේම තුම්හේතං ගහෙත්වා කිලමස්සතාති නදේති. දැන් වෙන කවුරු හරි ආම්තු කෙනෙක් කිව්වොත් ඔය සාමණේරයා පොඩ්ඩක් එවන්න මේ හිස බාව ගන්න කියලා එක්ක මේ සිවුරක් හොදව ගන්න කියලා. එතකොට කියනවලු මමවත් මගේ හිස බාව ගන්න එයාලව. මමවත් මගේ සිවුරක් හොද ගන්න එයාලව. මේ එයාට වෙහසයි. ඒකින්ද එවන්න හැලු දෙන්න හැලු. So it's a bit the other way around. So the Sinha translation, which is probably more correct, explains the other part as if somebody else asks you to let's say you have this cherished novice or student and they need his help. So you don't want to say no, I don't, he doesn't have time to do even my own things, so how can I, or he doesn't have time to do his own things, so how can I send him to help you? You don't want to share. No, ඒකෙදි ඇත්තම කියන්නේ මමවත් එයාලව වැඩක් ගන්න. ඉතින් මම කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන්නේ ආයෙවා? Yeah, so I even don't ask him to do my things, so how can I send him to do your things? අයං සත්ත කේලායනෝ නාම. ඉන්නේ වගේ වැඩ කරන අයට තමයි සත්ත කේලායන. සත්වයන් කෙරෙහි ඇලිලා ගැලිලා ඉන්න කෙනා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ආශ්‍රය කරන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි තියෙනවා යෝපන චීවර පත්ත තාලක කත්තර යටි ආදීනි මමායති. අඤ්ඤස්ස හත්තේන පරාමසිතුම්පි නදේති. ඒ වගේ සමහරු ඉන්නවා සිවුරු පාත්‍ර භාජන කත්තර දණ්ඩ කියන ඒවා හැරමිටිය වගේ දේවල් ගැන බොහෝම මමත්වයෙන් ඉන්නවා. අනිත් අය ඒවා අල්ලනවටත් ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ. ආහා මගේ පාත්‍රය අල්ලන්න එපා, මගේ හැරමිටිය ගන්න එපා කියලා කියනවා. අන්න ඒගොල්ලෝ ඒ තව ආශ්‍රය කරන හොඳ නැති පිරිස. තාවකාලිකං යාචිතෝ මයම් පිදම් මමායන් තන පරිබුංජාන් තුම්හාකං කින් දස්සාම ඉති වදති. තාවකාලිකව ඉල්ලුවොත් පොඩ්ඩකට මේ හැරමිටිය දෙන්න, පොඩ්ඩකට පාත්‍රය දෙන්න කියලා ඉල්ලුවොත් කියනවලු මමවත් මේවා පරිභෝග කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද ඔයාට දෙන්නේ කියලා කියනවලු. So I think now the excuse is a bit different. So some people have more attachment to possessions. So for the monks those days there was like walking stick, sitting cloth, bowl, and this needle case and things like that. So they don't like others to even just touch them. And when somebody asks to borrow them, also they say, I myself even don't use them. How can I give them to you? I think these days why you don't like the word? So cherish. I think cherish is very good word. But I think these days you might say it is still wet, or it is still something is drying, or I'm now having it in the sun. So you find excuse like that. It's alive. නෑ මේක එච්චර එහෙම බොරුවක් කියන්නේ නෑ මෙතන. කියන්නේ මමවත් ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පරිස්සම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒව කොහොමද ඔයාට දෙන්නේ? You mean the people that put like plastic cover on the sitting? Right, like that. Because I haven't heard anybody too much saying this. I don't use it myself. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක ලස්සනට අලුත් පිට පරිස්සමට තියාගන්න ඕන හින්දා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ වැඩි. පාවිච්චි කරත් බොහොම කලාතුරකින් පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ඒකේ ලස්සන නැති වෙයි කියලා. ඒකයි. එතකොට එහෙම ඒ වගේ අය තමයි අර සංඛාර කේලායනතා කියන්නේ. සංස්කාරات එක්ක සෙල්ලම් කරන ගතිය. ඒවා අභිනන්දනය කරන ගතියක් තියෙනවා. So the Pali word is abhinandana. No, Sankara Kelayana. Sankara Kelayanata. Kelayanata is kind of delight. Yeah, cherishing is a good word. Normally it is used also with having fun, like playing games, but here you cannot call it playing games because it's things. What do you cherish?
anyway, yopana tesu disupi vattusu majjatto udasino ayan satta sankara majjatto නාව. යම් කිසි කෙනෙක් ඒ කියාපු තමන්ගේ ගෝලයෝ දායකයෝ හරි ගුරුවරු ඒගොල්ලෝ ගැන හෝ තමන් පාවිච්චි කරන බඩු භාණ්ඩ ගැන හෝ මධ්‍යස්ථව ඉන්නවා නම් අන්න ඒ අයට තමයි කියන්නේ සත්ත්ව සංඛාර මජ්ජත්තෝ කියලා. ඒ වගේ අය ආශ්‍රය කරන්න කියලා කියන්නේ උපේක්ෂාව උපදව ගන්න ඕන. So we are asked not to associate with the people that have either the kind of attachment or kind of conceit in connection to people or things, and we are asked to associate people that have this equanimous or not detached way with people and things. We all like that. How can you find these people? We're all attached to 1,000 things here. No, I think out of the people here, we are mostly in the associate people. No? No, we are not. Now, how can you say I am very attached to Vinita Hamsu? Not. We're not attached to How you can say I am very attached, very much attached to Nandadeva Hamsu? No. No. So actually we are not that much attached to anything, I think anybody. we are mostly If I into take all your gadgets, your smartphones and laptops and that, No, and no, go no, no. crazy. No. Even I have not used cover or the case for my phone. When it drop, it will break. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ අර සත්ව සංකාර කියලා යන පුද්ගලයන්ව වර්ජනය කරන්නේ සත්ව සංස්කාර පිළිබඳ මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයන්ව සේවනය කරන්නේ. එන්නේ එහෙම කරනකොට සහ ඒ වගේම උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගය ඇති වෙන පැත්තට නැමිච්ච ජීවිතයක් ගත කරනකොට එයාට උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගය ඇති වෙලා වැඩෙනවා අරිහත් මාර්ගයෙන් ඒක සම්පූර්ණ බවට පත් වෙනවා. So then the last two things are same as the previous enlightenment factors, and that is inclining the mind towards the development of this enlightenment factor, and the completion of the enlightenment factor comes with the arahatya. ඊට පස්සේ අර ඉති අජ්ජත්තං වා කියන කොටස තියෙනවා. ඒවං අත්තනෝවා සත්ත බොජ්ජංගේ පරිගන්හිත්වා පරස්සවා කාලේන අත්තනෝවා කාලේන පරස්සවා බොජ්ජංගේ පරිගන්හිත්වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. මෙසේ කාලෙන් කාලයට තමන්ගේ බොජ්ජංග පිළිබඳව හෝ පරිග්‍රහ කරනවා කියන්නේ තේරුම් ගන්නවා හාත්පසින්. අනුන්ගේ බොජ්ජංග හෝ පරිග්‍රහ කරලා ධම්මානුපස්සනාවෙන් වාසය කරනවා කාලෙන් කාලයට. හැමතිස්සෙම එක් නෙවෙයි කලින් කල තමන්ගේ කලින් කල අනුන්ගේ බොජ්ජංග පරිග්‍රහණය කරමින් වාසය කරනවා. Then I have a question. Yes. Anyway, so then it's the refrain of that is the internal external both. The internal and external is again explained in the commentary that internal means one's own and external means somebody else's enlightenment factors. Another identity, okay, it means someone else. So it does it mean like somebody you actually see or just thinking about it? I think you can actually see sometimes and you can think another time. So for the external, like if you consider like the Bojjhanga Suttas where you hear about the Buddha, Maha, Venerable Maha, that might be also considered. Yes, you can consider that side also. Now, Buddha developed these Bojjhangas and other Arahants developed these Bojjhangas. So you can have kind of idea about others' Bojjhangas are same as your own Bojjhangas up to certain extent. ඊට පස්සේ සමුදය වයා පනෙත්ත බොජ්ජංගානං නිබ්බති නිරෝධ වශයෙන්ය වේදිතබ්බෝ. මේ බොජ්ජංගයේ සංගයන්ගේ සමුදය වය කියන එක නිරෝධය වශයෙන් දත යුතුයි. නැත්නම් කොහොමද කියන්නේ බොජ්ජංගයන්ගේ සමුදය වය වැටහීම සහ
නිරෝධය හෝ එක්ක නිවන වැටහීම බොහෝ කොට එක ගාවම යනවා. එකට යනවා වගේ අදහසක් මට තේරෙන්නේ. ඊතෝ පරං උත්තනයේ මේව කේවලං ඉති බොජ්ජංග පරිග්ගාහිකා සති දුක්ඛ සත්‍යන්ති. මේ කාරණා මීට කලින් අපි කිව්වේ නේ අටුවාවේ කිව්ච එක. මෙසේ බොජ්ජංගයන් පරිග්‍රහණය කරන සතිය අයිති වෙන්නේ දුක්ඛ සත්‍යයටයි. ඒවං යෝජනං කତ୍වා බොජ්ජංග පරිග්‍රාහක බික්කුණෝ නීයානුකං වේදිතබ්බං තේසන්තාසි. දැන් වෙන තැන්වල කිව්වා දැන් බොජ්ජංග පරිග්‍රහණය කරන සතිය දුක්ඛ සත්‍යයි. ඒ සතිය උපදවන තව ධර්මයක් තියෙනවා ඒක සමුදය සත්‍යයි. ඒ සතියේ ඒ උපදවන ධර්මයේ නිරෝධය නිරෝධ සත්‍යයි. ඒ සියල්ල වැටහෙන ගතිය මාර්ග සත්‍යයි. ඒ කාරණා මම ඊට කලින් කිව්වේ නෑ. මේ අටුවාවේ තිබුණ දිගටම ඒක ටිකක් සියුම් දෙයක් හින්දා මම කියන්න ගියේ නෑ. So then, in the commentary in the previous sections, there is explained how understanding or apprehending the enlightenment factors is connected with the Four Noble Truths, that they are within the truth of suffering. Then when this part is discussed how they are part of the suffering truth, then it's explained how for this specific aspect of suffering the origination happens, then the cessation and the kind of knowing and understanding how that happens as the path leading to it. But this is kind of very subtle point that was not discussed here in this class. So the commentary just says you should apply the same method that was mentioned before. Now if I say it again, now this is about ආනාපානසති. මේ ආනාපානසතිය ගැන තියෙන. තත්ත අස්සාස පස්සාස පරිග්ගාහිකා සති දුක්ඛ සත්‍ය. එහි ආස්වාස ප්‍රාස්වාස පරිග්‍රහණය කරන සතිය දුක්ඛ සත්‍යයි. තස්සා සමුට්ඨාපිකා කුරිම තණ්හා සමුදය සත්‍ය. ඒ සතිය උපදින්න පදනම් වෙච්ච යම් තෘෂ්ණාවක් තියෙනවනේ ඒක සමුදය සත්‍යයි. උබින්නම් අප්පවත්ති නිරෝධ සත්‍යං. ඒ දෙකෙහිම නොපැවැත්ම. ඒ කියන්නේ ඒ සතියත් ඒ සතියට පදනම් වෙච්ච තෘෂ්ණාවගේ නොපැවැත්ම නිරෝධ සත්‍යයි. දුක්ඛ පරිජානනෝ සමුදය පජහනෝ නිරෝධාරම්මනෝ අරිය මග්ගෝ මග්ග සත්‍යං. ඒ දුක දැනගන්න සමුදය ප්‍රහාණය කරන නිරෝධය අරමුණු කරන ආර්ය මාර්ගය මාර්ග සත්‍ය. So this is the explanation in connection with in and out breathing. So it is said this way. Assasa passasa parigahika sati dukkha satya. So apprehending the in and out breath, or maybe you can say experience. Parigaha means you catch it. Yeah. So it's something like experiencing the in and out breath itself is suffering. No, actually sati which apprehend the in breath and out breath is the dukkha satya there. Tassa samuttapika kurima tanha samudaya satya. The base for that sati or the mindfulness is a kind of craving. That craving is the samudaya satya. Ubinnam appavati nirodha satya. Cessation or not existence of both is the nirodha satya. And dukkha parijanano, the ability or ability to apprehend the dukkha and ability to apprehend the cause of dukkha and experiencing the nirodha. No, abandon the cause of dukkha. Samudaya pajahana. Abandoning nirodha, abandoning samudaya and taking nirodha as object is done by the magga satya. But this explain basically the path knowledge happening, no? Yes, this is the path knowledge. This is the supramundane path knowledge. So this explanation is common for all the anupassanas. Each and every kammatta. At the end of each and every kammattana, this explanation is given in the commentary.
එතකොට ඔන්න අපි බොජ්ජංග පබ්බේ කියන එක Here the word සමාප්ත sati is meant as being, as like there being this, or as sati as seeing. it is ඉද කේවලං ඉද බොජ්ජංග පරිග්ගාහිකා සති දුක්ඛ සත්‍යං. එතකොට බොජ්ජංග පරිග්‍රහණය කරන සතිය No, දුක්ඛ but I සත්‍ය. think here the sati means there being. Now how you can listen to this Pali. Idam කේවලං sati, idam sati. ඉද බොජ්ජංග පරිග්ගාහිකා සති. What does that mean? ඉද බොජ්ජංග There be- පරිග්ගාහිකා There සති. being apprehension of the bojjhanga. No. Ida means there. Oh, this Yes, Bojjanga Pariggahika means apprehending Bojjanga. yes. Sati means mindfulness. Sati means being. Sati means being, then Ida has no meaning. No, idam sati. Being like a word. It's like not this like a- idapachyata. It sounds very similar to idapachyata. Yes, Ida Paccheta, even there also Ida means here, something like Yeah, here. but in idam sati, in the idapachyata, you have idam sati. Etam uppajjati. And there you have the word sati, and it doesn't mean mindfulness. I think Bojjanga Pariggahika, when you look at the Bojjanga Pariggahika, to do Pariggahika of Bojjanga, you need Sati. Without Sati, you can't do this Pariggahana of Bojjanga. So, Bojjanga Pariggahika Sati is the truth of suffering in this instant. You would have to look up Stika. Because it's a good for me. Yes. So everywhere Dukkha Satya is there. At the end of each of these Kammattana, Dukkha Satya and Samudaya Satya as the reason for arising that Sati. And what is the samudaya in the Pali? Dukkha Satyanti evan yojana karana. So other area it is explained the Samudaya Satya this way. No, it is said. Tassa samuttapika purima tanha samudaya satya. But if it is samuttapika, it's probably really sati. Ubinnang appavatti nirodha satya. There is no sati and no pariggahana of bojjanga. So that is the ultimate cessation. And No. There is the tanha is not. Ubinam refers to the tanha. Ubinna means dukkha satya and samudaya satya. Ubinna but- means two, no? Yeah, but samudaya is the tanha. Samudaya is tanha, that's true. But absence of samudaya as well as dukkha is the nirodha. That's why ubinna. Ubinna means dekha. Ubaya කියලා අපි Yeah, සිංහලෙන්. but you didn't say the craving. It is said- said now you said- tassa samuttapika purima tanha. Yeah, Samudaya but satya. I think it was just omission by mistake. You said if there is no parigahika and no sati, that's the nirodha, but there should not be also the tanha. Yes, actually that's sati as well as craving. Both, cessation of both is the cessation or the nirodha. How is Anupanasati translated to Atma? That is Assasa passasa anapana. Hmm. Assasa passasa anapana. So if you like to remember these sentences, good to remember. Tatta assasa passasa pariggahika sati dukkha satya. Tassa samuttapika purima tanha samudaya satya. Ubinnang appavatti nirodha satya. Dukkha parijanano samudaya pajahano nirodharammano ariya maggo magga satya. anupanika mukada. There was some words like anupanika or something like that.
It's not anapana. It's Yeah, another it's word. another- අස්සාස පස්සාස. No, no. Okay. So anyway, it's Vipassana relation. like comprehensive understanding of the truth of suffering, abandoning the cause of suffering, and taking it as an object, the cessation is the path. එහෙනම් අද දවස් තුනකින් සමාප්ත කරමු. So that's where I finish for today. So maybe you'll go and have to. එහෙනම් හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.